Mwaramutse neza mwese. Banyakubahwa bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu n'abandi bayobozi ku nzego zitandukanye muri hano, members of the diplomatic corps, invited guests, friends of Rwanda, bayobozi b'amadini bari hano n'abandi bayobozi muri civil society rusange, Banyarwanda, Banyarwandakazi. Banje kubaha ikaze mwese muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ibaye ku nshuro ya 13. Ikaze kandi ku bandi Banyarwanda bayitabiriye hirya no hino nk'uko bimaze kuvugwa mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cyacu. I would like to begin by welcoming everyone to the 13th meeting of this national dialogue. Let me also thank the distinguished guests and visitors from abroad who have taken the time to join us. This is an opportunity to observe firsthand how important matters are handled in our country, Rwanda. That is transparently, inclusively, and respectfully. Nagira ngo kandi nshimire abashyitsi baturutse hanze y'u Rwanda baje kwifatanya natwe. Aya ni amahirwe twese dufite kugira ngo turebere hamwe uko dutwara ibintu by'ingenzi muri iki gihugu cyacu mu mucyo, mu cyubahiro kandi ntawuhejwe. Itegeko nshinga risaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko buri mwaka atanga raporo y'uko igihugu gihagaze. Ariko uyu mwaka ikintu cy'ingenzi ni uko Abanyarwanda ubwabo babikoze kandi bikaba biri no mu burenganzira bwabo. It is the constitutional duty of the President to report once every year on the state of the nation. However, this year, what is even more important is that the people of Rwanda have performed the task themselves, which in any case is their right. Tuvuye muri referendum kandi yitabiriwe n'abantu benshi batagira ingano, umubare munini cyane watoye yego. Abandi nabo bagera mu bihumbi batoye oya. Bose ndabashimira. Ndashimira buri wese watoye. Demokarasi yacu irakomeza gushinga imizi kuko ari twebwe ubwacu dukomeza kwishyiriraho uko tubayeho.
kandi twanze ko hari uwadutesha inzira turimo. Our democracy is stronger because we have continued to define ourselves and refuse to be distracted. Umurimo wacu rero muri iyi nama y'umushyikirano umurimo uroroshye. Ni ukureba ko ibyo dukora bihabwa umurongo n'ibyo abanyarwanda bavuze mu ijwi riranguruye. Ibi ni ibintu bifite uburemere kandi niko abanyarwanda bashaka ko ariko tubifata. Mu by'ukuri, what was at issue has been pretty much resolved. Our purpose here in this mushyikirano is simple. Make sure our actions are guided by what Rwandans have expressed. Allow me to start the discussion by sharing what I heard our people say. Munyemerere ntangire ibi biganiro mbabwira ibyo numvise abanyarwanda bavuga. Icyambere, u Rwanda dufite abanyarwanda dufite ubu u Rwanda dufite ubu rurenze kure uko twatekerezaga imyaka 21 ishize. Tuzi agaciro karwo kandi twebwe abanyarwanda nk'uko itegeko nshinga ribivuga twiteguye kurinda ibyo twahisemo n'ibyo twakoze. Ibyinshi bidasanzwe byatumye igihugu cyacu kizuka kikava kuzimu kikajya ubuzima, kikagarura ubuzima. Tuzahora dushaka kuba hamwe, tuzahora twese tubazwa ibitureba, ibyo dushinzwe. Mbere na mbere ntituzigera tureka kureba kure. First, the Rwanda we have today is already more than we dared expect 21 short years ago. We know its value, and we, the people, as it says in our Constitution, are prepared to safeguard the unique choices and actions that brought this country back to life. We will always want to stay together. We will always be accountable to ourselves first. And we are not going to stop thinking big. Ibi byemezo tubihagazeho nta kuzuyaza kandi tudatinya
ntabwo dutinya abatunenga. Ibyabivuyemo ntawabihakana, kandi amateka yabyo ntiyakwibagirana, cyane cyane kuri twebwe ubwacu. We stand up for these propositions without hesitation and undaunted by reproach. The results are undeniable, and the historical context is unforgettable, at least to us Rwandans. Icya kabiri, gukorera u Rwanda ni amahirwe kandi ni inshingano. Ntabwo ari ibyo umuntu yumva ko abikwiriye nk'aho ari uburenganzira bwe. Nta muntu ubaho igihe cyose, ariko inzego, indangagaciro n'iterambere byo bihoraho. Ntiwavuga ngo igihe cyabyo cyarangiye. Second, it is a privilege and a duty to serve Rwanda, not an entitlement. No individual is there forever, but there is no term limit on values, institutions, or progress. When the time comes to transfer responsibility from one public servant to another, Rwandans already have confidence that it will be done in an orderly and harmonious manner. Igihe nikigera cyo guhererekanya inshingano ziva ku buyobozi umwe kuva ku umwe zakirwa n'uwundi, abanyarwanda bafite icyizere yuko bizakorwa mu mutuzo no mu bwumvikane. Nibyo bateze, ni nabyo bashaka. Finally, and most importantly, Rwandans are telling us that as much as we have achieved, this is not as good as it gets. Ikindi kandi cy'ingenzi, abanyarwanda baratubwira ngo nubwo tumaze kugera kuri byinshi, ntituragera aho twifuza. Imbere haracyari byinshi byiza. Amahirwe yo guhindura igihugu cyacu ku buryo budasubirwaho kugira ngo kigere kuri urwo rwego ntakwiye gutakarira mu kudakora, mu kujijinganya cyangwa gucunga nabi ibyo dushinzwe. There is an even better Rwanda ahead, and the chance to definitively transform our country. And this chance must not be squandered.
Rwandans have therefore decided to establish a specific interval in which to fortify our gains, make them irreversible, and fully focus on the politics of prosperity. Abanyarwanda rero bafashe icyemezo cyo gushyiraho igihe kizwi cyo gushimangira ibyo tumaze kugeraho ku buryo bidashobora guhungabana cyangwa gusubira inyuma. Nuko tukibanda kuri politiki, nuko tugakomeza kwibanda kuri politiki yo kubaka ubukungu bw'igihugu cyacu. Ntidukangwe n'amateka, ahubwo tugakomeza dufite icyizere cy'ejo hazaza. Ntidukwiye rero gutakaza uyu mwanya n'amahirwe dufite. We are not afraid of the past. We are full of optimism for the future. Let us not miss our moment. Hari impamvu zikomeye zatumye ibyo tuvuga n'ibyo dutekereza bigana muri iki cyerekezo. Iya mbere ni uko umubare munini watoye kwemeza itegeko nshinga ryavuguruwe ari urubyiruko. The overwhelming majority of the people who approved the revised constitution are young Rwandans. Ni abo mu kigero cy'abantu batigeze bagira impamvu yo gutinya umupolisi cyangwa ngo batange ruswa bayiha umukozi wa leta kugira ngo babone uburenganzira bwo kubaho. These young people belong to a generation that has never had reason to fear a policeman or bribe a petty bureaucrat for the right to live. Many have never had gunfire, much less experienced those moments of cold terror that left so many invisible scars in their parents' hearts. Abenshi muri bo ntibigeze bumva urusaku rw'amasasu, ntabwo bigeze baba mu buzima burangwa n'ubwoba bukabije bwasize ibikomere mu mitima y'ababyeyi babo. Ibi dukwiye kubyishimira. We should celebrate this. Aha niho ejo hazaza twahoraga twifuriza abana bacu. U Rwanda rushya babona aho ibintu bigenda uko bikwiye, bo barufata nk'ikintu gisanzwe ko n'ubundi ariko bikwiye. Ibi ni byiza, abantu babyishimira. This is the future we always wanted for our children. They take
the normality of the new Rwanda for granted, and that is okay. Abandi nabo mu kigero cy'ababayeho mu bihe bibi mu mateka y'u Rwanda, bakaba barakuye amasomo muri ayo mateka, nibo bongeye kubaka iki gihugu. Icyari ubwoba bagihindura icyizere. Nabo kandi dukwiye kubashimira. Aba Banyarwanda bose batubwiye ko dushobora gukora byinshi kandi byiza kandi birakwiye. These Rwandans have told us that we can do more and better, even faster. And they are right. We don't want to be a status quo country or status quo people. Icyerekezo 2020 cyari cyo gukora ibyari bikenewe kugira ngo dushobore kubaho kandi twisubize agaciro. Ariko icyerekezo cya 2050 kigomba kuba icyo kwihitiramo ejo hazaza, kuko ubu tubishoboye kandi nibyo dukwiye. Vision 2020 was about what we had to do in order to survive and regain our dignity. But Vision 2050 has to be about the future we choose, because we can and because we deserve it. Abanyarwanda ntibakwiye kunyurwa n'umushahara cyangwa umusaruro ubaha kuramuka ku buryo bwa buri munsi. Ntibazishimira kutihaza ngo bigire muri byose, mu bukungu, amafaranga n'ibindi. Barashaka kuba hafi y'imiryango yabo, bakareba abo bakunda bakura, bagakira. Barifuriza abana babo uburezi bwo ku rwego rwo hejuru hano iwacu mu gihugu, kandi nibyo bakwiye. Rwandans will not be satisfied to live paycheck to paycheck, harvest to harvest, without accumulating wealth and financial security. Bifuza kugenda ku isi henshi aho ariho hose nta nzitizi, bagiye gutara ibyo bashaka ibyo ari byo byose, ubumenyi no kureba uko abandi bakora, hanyuma bakagaruka mu Rwanda, kuko nta handi bifuza kuba haruta iwacu mu gihugu cyacu. They aspire to travel the world in search of new ideas and experiences, unhindered by barriers, and then fly proudly back home to Rwanda, because there is no other place they would rather live.
Abanyarwanda barashaka ubuyobozi bwiza bukomeza kubagezaho ibikorwa na serivisi kandi bwubaha amahame remezo ari mu itegeko nshinga ryacu. Bashaka kandi demokarasi, aho gusimburana ku buyobozi ari ibisanzwe, ariko aho ububasha no gufata ibyemezo biguma mu maboko y'abaturage ubwabo. Ibi rero niba twumva ko ari byo, ubwo twese ndumva turi kumwe. Ariko ibyo bivuze ko atari umuntu umwe wenyine, ahubwo ari twese dufatanije. They also expect a democracy in which public office is routinely transferred from one individual of their choice to another, yet real power and decision-making always remain firmly in the hands of the people themselves. If this sounds right, then we are together. That means not alone, but all of us. Iki si icyerekezo cyazanwa na leta yonyine cyangwa cyaturuka hanze cyangwa na perezida ubwe. Kubigeraho bisaba uruhare rwa buri wese ku nzego zinyuranye no mu bice bitandukanye. Buri gihugu cyateye imbere cyabigezeho ari uko habayeho ubufatanye mu gihugu hose kugira ngo inzego n'imitekerereze bikenewe mu kubaka ubukungu n'umutuzo bishingiye imizi. Ariko ntitugomba guhindura abo turi bo, ahubwo tugomba kurushaho kuba beza, tugakora ibyiza. But we do not have to change who we are as Rwandans. We just have to be our best selves. Umuntu udafite igihugu ntagira agaciro. Igihugu kitagira indangagaciro ntikigira ejo hazaza. Uko tubona ejo hazaza hacu si mu mibare gusa. Kuri twe ni ikintu gifite agaciro kanini, kigaragaza uko mu mitima yacu twumva bagenzi bacu n'igihugu cyacu. A person without a country has no value. A country without values has no future. Our vision for the future is not technical. It is deeply meaningful to us, reflecting how we feel in our hearts about each other and our homeland. There is no problem with advice or criticism from any quarter because it can benefit us. But statements that acknowledge our good results while depicting Rwandans as people incapable of either thought or feeling are not critical. They are deliberately abusive.
To that, we listen, we pay attention, and put all that where it belongs. Every year, we see states fail, and world affairs become more complex and uncertain. It makes no sense to undermine the legitimate and effective governments that are best able to help tackle the serious global challenges facing all of us in different ways, but just to score debating points. Nta kibazo dufitanye n'abatugira inama cyangwa abatunenga aho baba bari hose, kuko bishobora kutugirira akamaro. Ariko abemera kandi bakavuga ko hari byinshi twagezeho, ariko bakanerekana ko Abanyarwanda ntacyo bashoboye kwigezaho, uko ntabwo ari ukunenga, ahubwo ni ugutukana kandi babigambiriye. Ariko ibyo byose turabyumva, tugashishoza, tukabyitondera, tukabishyiraho bikwiye. The society of Rwandans is a moral one, a community of shared norms. And the attributes needed to transform Rwanda reside right here in our hearts and minds. Umuryango w'Abanyarwanda ushingiye ku kuri no gutandukanya ikibi n'icyiza, kandi usangiye indangagaciro z'Ubunyarwanda. Ibikenewe kugira ngo duhindure u Rwanda biri mu bushobozi bwacu, biri mu maboko yacu, biri mu mitima yacu no mu mitekerereze yacu. Icya mbere ni agaciro nk'abantu, mu kudatinya iyo dufite ukuri, ni uguharana ubutwari mu bihe bitoroshye. First, agaciro, our dignity as human beings, is fearlessness before truth and courage in the face of uncertainty. Agaciro katurutse mu rugamba rw'ubwitange mu buzima twese twanyuzemo, uko ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza, ntigakwiriye kugabanuka, kuko kutagira agaciro bitavuze ubukene, ahubwo ari ukutigirira icyizere. The opposite of agaciro is not poverty, but self-doubt. Bitari kera cyane iki gihugu kizagira ubukungu bugaragara. Atari uko twuririye ku bandi, ahubwo ari uko twafatanije, dukoresheje ubushobozi n'ubwenge bwacu, n'icyifuzo cyo kugera ku ntego. One day, in the not too distant future, we will make this country prosperous, not by riding on the backs of others, but by cooperating
on the basis of our own abilities, knowledge, and the desire to succeed. Icya kabiri ni inshingano. Abanyarwanda twihutira kugira icyo dukora iyo ibintu bitagenda neza mu ngo zacu no mu midugudu. Kuki se tutakora dutyo iyo bireba igihugu cyose? Buri muntu ku giti cye kandi twese hamwe dufite uruhare rugaragara mu iterambere ry'igihugu cyacu. Second, responsibility. In our homes and in our neighborhoods, Rwandans have no trouble taking action when something is not being done properly. Why should it be any different for the country as a whole? We are individually and collectively responsible for our nation's transformation. Abaturage badategereza kugira ngo bahabwe akazi mbere yuko bakora ibizamura igihugu, baduha urugero rwiza twese dukwiye gukurikiza. Ibihugu bikora neza byuzuyemo abantu nk'abo. Wavuga ko abantu bamwe bashobora kuvuga ko ari gushyanuka, ariko bafite impamvu n'ukuri. Kugira umusaruro utubutse n'ubukungu bushimishije bishingira ku kugaragaza inshingano mu byo dukora, tukabikorana ubushishozi, tugakora umurimo unoze, kandi tukamenya ko igihe gifite agaciro. Icya gatatu ni ukugira umutima utanga cyangwa urukundo, ari byo shingiro ry'umuryango, ndetse no guharanira uburinganire bw'abantu, abagore n'abagabo. Ibyo nabyo u Rwanda rwarabyiyemeje. Icya gatatu, third, generosity of spirit or love, the foundation of which is our families and communities, and most particularly our unshakable commitment to total equality between men and women. Turi abantu bafite urukundo kandi bakorana ibyishimo. Umwanya tumara mu manama z'aho dutuye no gusura inshuti n'abavandimwe ntabwo upfa ubusa, ahubwo ni uburyo buduhuza, tukumva ibintu kimwe kandi tukamenya ko hari ibitekerezo bitandukanye n'ibyacu, tukabyubaha kandi tukareba uko tubigenderaho mu buryo bishyizwe hamwe. Abanyarwanda barangwa no kwita ku batishoboye. Ibi ntitubikora kuko amategeko abidusaba cyangwa kubahiriza gahunda za leta, bikomoka mu mitima y'Abanyarwanda. Bigaragaza agaciro duha buri muntu, kandi ko abayobozi bacu nabo bagomba kugira batyo. The care that Rwandans take for vulnerable people around them does not spring from any law or government program. It comes from our hearts. It shows how we value
every individual and expect our leaders to do the same. Uyu ni umuco utuma abantu bagira imyumvire ifunguye n'amatsiko n'inyota y'ubumenyi. Nicyo twabukoresha. Ibi byose bikenewe mu guhanga ibishya bijyanye n'imibereho twifuza kandi n'igihe tugezemo. Turi abantu bigenga kandi bazima. Duhitamo, duhora turi umwe, kubazwa ibitureba twese no kureba kure. Ibi byose tubikora dufite agaciro mu rukundo no kumva dufite inshingano zikomeye. Byumvikane rero ko ejo hacu hazaza hagomba kuba mu maboko yacu. We are free and decent people. We choose to stay together, to be accountable, and to think big. And we do it all with dignity, responsibility, and love. In other words, we must own our future. Iki kiganiro gishya rero kigomba gukomeza hano muri iyi nama y'umushyikirano kikagera n'ahandi. Dushishikajwe n'ejo heza hazaza kandi dufite imbaraga zabyo kuko akazi gakomeye kari imbere. Nagira ngo rero mbashimire cyane kuba mwanteze amatwi. Nagerageje mu mwanya nafashe kwambura akazi abajya kudusemurira. Nagiye nisemurira ariko ntibibuze abatumiwe gusemura kubihemberwa. Murakoze.